네, 세영 선생님부터 업데이트 해주세요. 잠시만요. 지금 파일을 좀 키우고 있는데. 혹시 유찬 먼저 해줄 수 있나요? 저 이거 네, 유찬 먼저 해주세요, 그럼. 유찬이 나갔나? 어? 제가 나갔나? 아, 음. 유, 유찬 혹시 먼저 좀 해줄 수 있나요? 아, 네네네. 저는 잠시만요. 일단 어, so I'm on the same track on doing the first screening. Um, plus we're figuring out. So we found the original files that we're converting from Pathomic files to match the number of radiomics files and vice versa. And then during the process, we found like a small like discrepancy between the numbers where we found like some duplicates. So we had to backtrack, and then we found some original files of those like slides. But on our end, we were not able to like open them via QU path. So I emailed Dr. um forgot his name, Dr. Kang about this, and he gave me a solution, but it looks a little complicated. It looks like we have to kind of utilize like Python and like some coding and stuff. So I asked them if there are like any other ways that we could like figure this out. So it's on that phase, but everything else like we only have like 10 duplicates on this like conversion. So other stuffs are renamed and they're like all good to go. Um, so that's on that stage. EDW as well. Today I'm like Who, done who is with Dr. Kang? Dr. Kang Jong-seok From where? from Lunit. Hmm. He's helping you upload. He's helping me to figure out how to like open the original files since like the resolution is not quite like there. It's like not it does not look like we're like it's like not the way it should like look like. So we're figuring out. I mean he's like pretty responsive, so I'm pretty sure he will get back to me like I guess by the end of today so that we could kind of like work it out from tomorrow. Okay. So Um is that the 10 slides? yes, just the 10 slides. Okay. As of now, yes. And then yeah, EDW, the first 500 screening on my end is like completed, so the others will be equally distributed among undergrads. We're hoping to finish because like most of the I mean all of the undergrads are coming once a week. I think it's kind of it might be hard for them to finish it within a short period amount of time. So I think I'll like take the major portion of the screening so that we could kind of like keep up the pace. I'm hoping to finish it by the end of this month, if possible. Um, I'll try. If not, maybe the end of next month is my goal to get it done, like the first screening done. Hmm. Um, but
But other than that, I think that's it on my end. Okay. Yes. Are you doing anything? Are you done with the lab manual creation? Yes, yes. Oh, except we still didn't get replies back from I think it was Delphi on their contact info. Mm, Um so I'm not too sure if, because like Dr. Liam like emailed them about this, mm, but I'll follow it up with you about that. I'll yeah. just like make another like reply to see like what's up with them. Yeah. So whenever you or Dr. Liam communicate with companies, always CC me so Okay, that I'm of aware. course. Yeah, And yeah. I told Dr. Liam too, but always make a Google Doc, make a table. Mhm. Where are we with each company? You know, when was the last email sent? Make a table that shows the progress. Where are we? And I would say for any email communication, if you don't hear back, I would say I give them 48 hours to respond. If they're not responding in 48 hours, they did not see your email, and there's a good chance it wasn't read, and it was just buried in many emails, or it wasn't the priority for the company, and it was just put back on the list to do, and it might be in the list for the next 2-3 months. Okay. So only way that you could be on the top of their list is by being persistently telling them, yes, we are here waiting for your reply. So 48 hours is the rule until you get the reply. And if they give you, okay, I'll get this to you by a certain date within a week, then just circle that due date and wait for that date. If there's no reply, we were, expecting your reply, given your last response. And you just ask them, and starting from that, if they don't respond, same thing, 48-hour rule. You have to be persistent. You can't drop the ball. The ball is on our court. We have to be very polite, but send them kind reminder. That's the same thing, the way you guys work with me as well. If you spend day with me, I have so many responsibilities. So if you don't remind me or get to me, a lot of things will be buried. So I think being persistence is the key. Okay. In terms of what other undergrads are doing, are you helping them, Yu-chan, or what's your role? I'm in charge of like kind of doing the screening and stuff. So I'm not exactly sure what other undergrads are doing, but I'm pretty sure Grace, Eileen with L, and Amy are working on pacemakers. Hmm? I'm not too sure. I'm not too sure if like Irene with R is involved in anything. Hmm. Um, So but I this semester it's Grace, Eileen Grace, Hong, Amy, Eileen and Hong. Amy. Is Uh-huh. Amy involved in the project? I think she is also kind of she's like involved in the project where Grace and Eileen is. Okay. I'm pretty sure like she's involved. Okay. Um, and Irene, was her last name Song? Irene Sun. Yeah. Sun. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
Yeah, I think she's coming only once a week, so Yeah, she yeah, might yeah. not have chance to do hands-on yet. but Yeah, I think she's only coming in Friday afternoon. Yeah. So she's like always going to be in your clinic at that day, like Mhm, on mhm. PM clinics on Friday. Um, but yes. Okay. All right. Any questions? Anything else, Yuchan? Um, uh, that's it on my end for Okay. this week. Okay. We'll Thank go to you. Seo. Yes. Can you hear me well? Mm-hmm. So, what I've been up to right now, first, for the new DICOMs that are coming in, I started the segmentations for the 60 new patients, but it is not an easy process to start right away because from the files that we have, we first have to check what series that is perfect for each patient. So each patient has to go through manual screening of selecting what series is the best. For this, I've been making kind of like a system or a guideline for other people, other undergrads or other person to hop on could join. So Mhm. on this, actually, Eileen and Amy has been helping from last week. So they helped me through around 15 patients to be checked on what the best series would be. And that's one thing. And the other thing is from the list of lesions the each patient has, from that list, you have to pick what lesion should be segmented or can be segmented. So I've been communicating with Dr. Chion what her policies were before for the 127 patients, and I checked, and I also went to Dr. Yuri to check what lesions he's using to analyze. And Mm. so with these lists, I did come up with a primary list of what lesions to check. But I had a meeting with Dr. Yuri yesterday, and I was updated that there is a different idea of what to segment between Dr. Yuri and Dr. Jiyoung. So Mm. Dr. Yuri is not using any of the lymph nodes to do his analysis, which makes me feel that there is no need to do the lymph node segmentations for now. But Mhm. Dr. Jiyeon told me that I should do all the segmentations for lymph nodes. So I'm thinking of checking this again with Dr. Jiyeon and make sure whether we should do the lymph node segmentations. So that's one thing. Mm. And except that from checking these series, I also received some guidelines from Dr. Yuri, so I need to check through these primary screen series again to see if those were well qualified and update such on future selecting series process. Mm. So And yeah. hold on. Let's do one by one. So in the purest perspective, doing intraparenchymal lesion analysis is the best way. Now, in a clinician's perspective, so many lesions are are in the lymph node or a budding lymph node or invading lymph node. So sometimes it's hard to know a lesion that is directly invading, let's say, hilar lymph node. So sometimes it's hard to say, is it hilar lymph node that's enlarged, or is it the tumor that invaded the hilar lymph node? The location is very similar. So there's going to be that gray area always. Now, that being said, I would prefer gray area to be counted as parenchymal lesion. That's number one. Number two, if it is so obvious that this is a lymph node lesion, not parenchymal lesion, then it should be classified as a lymph node lesion.
Mhm. Now, I think Dr. Yuri's radiomics is testing intraparenchymal lesion. So I want to differentiate the term intrathoracic lesion from intraparenchymal lesion, because intrathoracic would contain hilar and mediastinal lymph node. Mhm. Sometimes it would include pleural lesion as well. Some pleural nodules are very round and they can be measured. So what I'm trying to say is, if we're not sure about what would give you best performance or what would give you most accurate analysis based on the logistics, the simple answer is do both. So one answer is only analyze intraparenchymal lesion and see if it can predict durable response or pneumonitis. You can, in a second analysis, you can use intraparenchymal lesion plus the lymph node lesion. I wouldn't do lymph node lesion alone, but you can add both and analyze the data that way. That way, you could see what is the contribution of the lymph node. So I would say that is the best way to do the analysis. Now, the third thing is the existing radiomics database. I know Dr. Chion has done all the segmentation. At least she was in charge. Now, that being said, I know Dr. Yuri's team, Dr. Yuri's fellow have done segmentation as well. So there should not be any discrepancy in the old data set that, it doesn't make sense Dr. Yuri didn't touch any lymph node and only Dr. Chion touched it. So let's do some investigation of what was actually done. My understanding was radiomics features or peritumoral features of lymph node versus intraparenchymal lesion, they're vastly different. Think about a mediastinal lymph node. Peritumoral density and everything would be what? Esophagus, there's aorta, there is soft tissue. If you have central intraparenchymal lesion, everything else is going to be air. Okay? So we're gonna compare apple to oranges if we mix everything together. However, it might be the machine learning that could take care of those differences. I don't know. So that is why I think both approach, that what Dr. Yuri said and Dr. Chion said, may be worth trying. But what I don't want is, one group does it this way, the other group just does it this way, and it's all mixed up, and that's just not the right way to do it. So please do some investigation and find out what was done and what needs to be done. If you ask my direction, I just gave you my direction. Yes. So- Yes. Go ahead. Yeah, regarding that, so when we talked to Dr. Yuri, what Dr. Yuri was saying is when we segment these, let me show you an example. I don't think I have an example right here, but when we segment these, for instance, regarding these lesions, we would write an annotation like for LN1, LN2. So as you can see, the target lesion
So this person would have one tumor lesion and two lymph node lesions. And when Dr. Yuri did his analysis, he just did not include any of these lymph node annotated segmentations. So, and the reason for that was that for him to analyze a lesion that is for a lesion, it has to have a comparison of a good tissue to see what feature has changed. But for the lymph nodes, we can't, he thinks that in his perspective, there is no healthy lymph node that could be well segmented to compare upon. So that's why he removed the lymph nodes out of all the analysis, but rather used only the lesions that are checked as T and the peritumoral spaces. So he did not use any of the segmentations that were labeled as lymph nodes or lymph node rim. With that, So can you explain again why lymph node, he excluded lymph node? because for the tumor lesions, he could have a healthy lung parenchyma segmented, and the feature of it that could be compared with the tumor lesion. But for the lymph node, it is hard to get a healthy lymph node feature extracted because the healthy lymph nodes are really hard to see on the CT or could be segmented because rather when it becomes problematic, it shows upon the CT very well and big. So that's So why again, what is the definition of healthy lymph node? lymph node that doesn't contain any tumor. Is that what he used? Healthy Um, or I- normal? Or I think it's normal. okay. So you need normal lymph node control within the same CT scan? Is that what we need? I would have to check Dr. Yuri on that if what specific things that he would need, but that That's was almost segmenting another healthy lymph node, like you said. yes. Because for the other, when we do the segmentations, we also do segmentations for harmonization. So we segmented healthy lung parenchyma and healthy spleen. But yeah, that was what I understood from Dr. Yuri, but I can definitely go back on him and ask why or what we need more to implement these. Because I think lymph node, I understand it's hard, but it's not like all the lymph nodes are enlarged. I'm sorry, and It's not like all the lymph nodes are enlarged. for the tumor lesions. No, I'm saying for the lymph node lesions, it's not like all the lymph nodes are enlarged. There are definitely normal lymph nodes. That show up on CT. Yeah. Um, So that's a lot of work if because then one has to decide which one do you want to use as a control to mhm. segment. So, okay, let me think about this. Anyway, what Dr. Yuri did was just not use any of the lymph nodes. Yes. And this is something that I wanted to tell you too, but regarding the lymph nodes, regarding implementing lymph nodes into the analysis, he said what we can do is
for each patient, we can have a binary categorization, whether this person has a lymph node or not, like 0 and 1, and integrate that information into analysis. But for referring to the meeting yesterday, he said he wasn't using any features that were extracted from the lymph node segmentations. Mm. I just wonder if we're not using it, why do we collect it in the first place? I know. So I've been talking about this with Peter or some time ago. And the process of this radiomics was kind of like keep troubleshooting and building up and communicating. So at first they also included the axillary lymph nodes, but then Mhm. they were like axillary should be out because it's not within the lung parenchyma space that we were looking at. So Mhm. those were out. And then the lymph nodes were in, but when it got to Dr. Yui, I guess lymph nodes wasn't something, the feature of lymph nodes wasn't something that Dr. Yuri was thinking of immersing it to his analysis. So Okay. that's what the picture I've got until now, but Mm. I would definitely want to check back with Dr. Chion too. Mm. But yeah, for my understanding right now, if we weren't using any features that were extracted from the lymph node segmentations, I don't see there is any reason to keep doing the lymph node segmentations for the new 60 patients. Mhm. Yeah, I agree. Mm. In my view, there are patients that the parenchymal lesion is so small or sometimes hard to be identified, and most of them are lymph node lesions. And there's so much to learn from them. Yeah. So, not utilizing any of that clinically, to me, do not really make sense. Mm. Mm. But what I might be wrong, but one of the guidance that I was receiving from Dr. Jiyoung was that Mm. we don't when she was segmenting, we do not segment the non-target lymph nodes. So by RECIST, if they're smaller than 15 millimeters, the Mhm. shortest axis, we won't segment it. But if the person doesn't have any primary tumor lesions and non-targets are only their lesions, Uh-huh. we would segment it. Mhm. But when I got to Dr. Yuri and talked about such examples, he said then that patient should be excluded from the analysis. So I think that's what Dr. Yuri did until now. You mean not meeting the eligibility for target measurable lesion by RECIST? Patients that doesn't have a target lesion. Mm. Yes. Mm. Mm. Certainly there are lesions that are less than 1 centimeter, and for lymph node less than 1.5 centimeter by short axis. Yes. Mm-hmm. But forgive me if I'm getting this wrong, but the tumor is always counted as a target lesion, no matter the size, right? No, it has to be 1 centimeter. Oh, okay. I think then it was just about the lymph nodes, not the tumors. Oh, okay. Yeah. Yeah, because that makes sense. Because you can still, yeah, if it's 0.9 centimeter, you should still include it. Doesn't make sense. Yeah.
But Those if were the lymph node is small, we don't know whether tumor is there or not. So for lymph node, using 1.5 centimeter cutoff to include or exclude in our analysis does make sense. yes. Now, to be more exact, if you have EBUS and know actually which lymph node was positive for cancer cells, that's even more accurate. However, it's going to be a lot of work. So I know it's more accurate, but let's not get there. Okay, so that's the lymph node. Now, so uh so for the 60 patient, for the radiomics analysis, I guess for the segmentation, for now, because Dr. Yuri is not going to use it at this time, Yeah. you don't need to do the segmentation. Oh, Okay. okay. For the lymph nodes. Now, right, that's just for the segmentation purpose. You will need to calculate resist. You will need to, so there's going to be, let's say, and Yu-chan and Taeyong, you guys can write this down and convey it to Dr. Chian and Dr. Liam. Yeah. There are many interesting questions that can come out from this data set. So one of your research ability is to come up with a question. So we are recording the lymph node sizes. So within RECIST measurable disease, one can calculate proportion of lymph node disease versus parenchymal disease, right? Also, one can do a proportion intrathoracic disease versus extrathoracic disease, because the sum of the longest diameter will be all different, and you can calculate that by different sums and calculate the proportions. And what is that impact in durable response, overall survival, and even pneumonitis? Who knows? The hypothesis behind it is if you have extrathoracic burden, the higher the burden, the bigger the metastatic potential is, and the bigger the metastatic potential of the tumor is, you're going to see more immune suppression. And more immune suppression might lead to, who knows, difference in the instance of immune-mediated toxicities, or more immune suppression will lead to inferior overall survival, right? So we could look at many different things. So for RECIST purpose, outside segmentation project, you would have to record all the measurable lesions, intraparenchymal, lymph nodes, as well as all distant metastases outside thorax. You would have to just record all of those for RECIST measurement. Okay. We're not just doing the segmentation. And even if we're doing segmentation, we are going to have to correlate with the overall RECIST as well as the intrathoracic RECIST. And we have a project that Dr. Jian is also spearheading. Can one lesion predict response to that particular corresponding one lesion? So one lesion's property, because every lesion is a little bit different. Every lesion may be related
or not related. What I'm saying is lung cancer. How do you know if there's a two nodule? If they are, one is mother cell, one is a daughter cell. How do you know? You have to biopsy and do the next generation sequencing and show that they're clonal. But in reality, you can't do all of those. So you're just assuming they're going to be from same disease process, but they may not be. They could be multifocal stage 1 lung cancers rather than stage 4 cancers. Yes. So the question we're asking is one lesion radiomics. Can that one lesion radiomics predict response to that one lesion RECIST, the sum of the largest diameter response? In order to do that, you have to structure the data set differently. Okay. So the question is, we're not looking at one human, we're looking at each lesion, and then each lesion's property, can that predict response to that one lesion? So I'm just giving you ideas. There are multiple questions that can come out, multiple abstract posters, multiple papers. In order to do that, we have to, initially document everything in an accurate way. Okay, let's move on. Yes. Yeah. So, By the way, I have to leave in 10 minutes. okay. So progress is being made in DICOM checking process with Dr. Saley. Okay. And one of the big things that I wanted to share with you was, so I received data from Dr. Tegyu, which is for the ACR 2024 abstract. And these are the data I got from last Monday. He gave me 2 Excel sheets that contained 205 patients regarding mixed response and durable response. And the only result I had was the results from the mixed response, systemic and intrathoracic. And he also gave me an abstract that he was working on regarding mixed response data, but this was on 203 patients, so it had to be redone. So this was what I got from him. So only the CRPRSD and who was excluded. And from this, and from the new guidelines that I received from Dr. Che regarding the disease control rate and clinical benefit rate, I went through the data to come up with these. So I compared the RECIST and iRECIST and clinical benefit rate and disease control rate and CRPR versus the total patients. So these are the results. So this is how many patients again? 205 for systematic, and if we exclude the extrathoracic, so if you only look at the intrathoracic, 8 patients get excluded and it becomes at 197. So a patient did not have measurable disease intrathoracic. Is that right? Yes. Okay, so this is the baseline. Yes. Oops. So what is the question they're asking? Concordance? I think it's concordance, so only I need to check on it again, but for now I think we are doing the data analysis and looking at the data first, but I think the question is, can we kind of predict, or is there a concordance between systematic and intrathoracic lesions? So only by looking at intrathoracic can we also guess about the systematic results.
So if you can't compare different groups. So you can't compare 205 to 197. Mm, Understand? yeah. So you have to make it both group 197. Oh, So redo the analysis, okay? then I did the mixed response analysis regarding these. But this is all systematic, so I guess there wouldn't be a problem. Yeah. So these are the results that I got for the mixed response. I mean, yeah, using the mixed response definitions A and B, compare the PFS and OS regarding the RECIST and iRECIST criteria. And the only So if I look at the table, it's unclear what are you comparing to? what do you, So Can what you- versus what? so this is mixed A 0, not mixed A, and mixed A. So it's 0 vs 1 and the p-value for the PR patients. For this, it would be mixed A 0, non-mixed response, and mixed response patients, and their results on overall survival for the PR patients. Okay, then you have to write that as a title of the table, because 0 versus 1, no one can understand what that means. Oh, okay. So in stable disease, if you have mixed response, your outcome is terrible. Yes. It is. And that's, I guess, the most significant result you have. And so remind us what A and B is. A is when so for the same when you get a follow-up CT and one lesion increases more than 5 millimeters and another lesion decreases more than 5 millimeters, that person is considered as a mixed responder regarding the definition A. Okay. So that's mixed response A. And mixed response B is that no matter how small, no matter of the absolute number of millimeters of change, if any lesion has decreased and another has increased, then the person is considered a mixed responder using the definition B. Okay. And mixed B, iris is stable disease. Did Okay. not meet the criteria completely, but this was at least most closest. Okay, I'm gonna pause here. For a minute. 1 second, please. So I was looking at these data, and I did get your comments on please look at any errors. And regarding that, I did find things that I couldn't understand on the Excel. I tried my best to communicate with Dr. Taekyu before he left for Army, so he's unreachable now. And I am going back and forth with Dr. Jian to
see if there, Dr. Chion and also Dr. Che, to understand if there's any misunderstandings that I'm having regarding these definitions. But for instance, when I was looking at these, for example, this is a response. Wait. Dr. Chair. Mhm. Oh, great. I'm Marianne. I'm the nurse liaison. Are you with A? Yeah. And can you just verify her last name? Yes. I'll be back to go. Yes.
잘 보이시나요? 네. 이거 얘기를 하면서 교수님이 조금 잘 이해가 안 된다, 오류가 있는지 봐달라고 하셨는데, 음, 제가 말씀드리고 싶었던 거 하나는, 저도 이거 보면서 좀 이해 안 되는 게 많아서, 음. 예를 들면, 이게 지금 태교 선생님이 분석하신 리시스트 중에 PD로 최종으로 나온 것만 뽑은 건데요. 이제 네. 베스트 오버롤 리스폰스를 본다고 알고 있는데, 보시면 first resist가 PD, second resist가 PR, third resist PR, 또는 밑에 보면은 PD, SD, SD, 뭐 SD, SD, PD 이런 게 다 PD로 돼 있더라고요. 근데 제가 교수님이랑 얘기했을 때 이해한 바로는 이게 PD가 왜 되는지 잘 모르겠어서, 근데 이거를 태 교수님한테 이전에 정확하게 가이드 받은 게 없고, 이지영 교수님한테도 베스트 오버롤 리스폰스 한다고 하셨는데 딱히 더 얘기 들은 게 없어서, 이런 부분에 대해서 제가 다시 오버롤 리스폰스도 보고, 그리고 이것도 보시면은 이 지금 나와 있는 엑셀의 경우에 먼저 프로그레시브 디지즈가 있는지 확인을 하고, 그 다음에 PR 있는지 확인을 하고, SD를 확인하고 이렇게 하는데, 이 부분에 사용되는 값들이 사실 SD의 경우에는 나디르, PR이랑 SD 경우에는, 제가 지금 잠깐 헷갈리는데, 나디르랑 그 이전에 summation of diameters를 사용하는지를 다르게 측정을 해야 되는데, 사실 여기 같은 경우는 다 동일한 셀로 계산을 하더라고요. 그래서 이런 게 좀 잘 이해가 안 돼서, 근데 제가 어디서부터 이거를 중간에 고칠 수는 없어서, 사실, 아까 그 환자만 내가 얘기해 줄게요. 그 환자만. 네. 네. 그거 보여주세요. 그 환자를. 자, 일단 첫 번째는 이게 동일한 환자의 첫 번째 PD가 왔죠. 환자 L007번에서. 네. 근데 두 번째 리지스트는 왜 했죠? 이게 어, 레지멘이 바뀌었나? 아니면 레지멘이 안 바뀌었어요? 레지멘이 바뀌지 않은 걸로 아는데, 제가 알기로는 확인을 해봐야 되긴 하는데, 레지멘이 바뀌었으면 따로 표시를 해뒀을 것 같은데, 그런 얘기는 따로 못 들었습니다. 음. 그럼 이 환자는 아이리스트를 하면 바뀔 가능성이 있어요. 왜냐면은 처음에 PD고 레지멘이 안 바뀌고 또 치료했는데 PR이 왔잖아요. 근데 태교 선생님 써주신 거에는 이거 아이리시스도 PD라고 써져 있긴 합니다. 음. 저건 근데 뭐예요? 원래 리스폰더 책 1, 0은 뭐예요? 저거는? 이거는 보여드렸던 결과 중에 이거 관련해서 클리니컬 베네핏 레이트 볼 때 리스폰더, non 음. 리스폰더로 얘기해 주신 거 기준으로 쓴 겁니다. 이거는 지금은 안 보셔도 돼요. 근데 이게 왜 리스폰더죠? 아, 이 사람 같은 경우에는 리스폰더가 PR이랑 CR이 있는 경우, 또는 SD가 24주 이상인데 2주까지, 그 24주라는 기준에서 2주까지 전에 찍었어도 SD로 포함하는 것까지 해서 리스폰더라고 봤는데, 이 환자 같은 경우는 PR이 있었기 때문에 리스폰더로 확인된 것 같습니다. 어, 리암 지금 들어왔나요? 네, 옆에 계세요. 네, 있습니다. 지금 나는 이렇게 한 게 좀 이해가 안 가는데
보통 PD가 오면은 그게 그러니까 한 번 PD는 리시스트에 의하면 영원한 PD거든요. 음, 그러니까 카테고리가 변하지가 않아요. 네. 음, 그러니까 그냥 리시스트에서는 한 번 PD가 오면 그 다음에 어떻게 변하든지 카테고리는 안 바뀌어요. PD가 PR이 되는 경우는 없어요, 일단은. 근데 아이리스트의 경우에서는 confirmation 스캔을 요구하거든요. 그 얘기는 어 이게 엄청 처음에 커졌어도 다음 스캔에서 크기가 변화되면 뭐 뉴 리전이 생겼다가도 그 다음에 그게 자라지만 않으면 그거는 이제 PR이 될 수도 있고 SD가 될 수도 있어요. 그게 네. 아이리스트를 읽어보면은 두 번째 스캔이 그래서 중요해요. 네. 네, 그냥 resist regular 1.1에서는 한 번 PD면 영원히 PD예요. 그러니까 뭐냐면 음, 베이스라인과 비교해서 커졌잖아요. 그 네. 다음에 그러니까 베이스라인과 비교해서 두 번째 스캔이 PR이 될 수도 있지만 음, 카테고리가 바뀌진 않아요. 그러니까 이거를 sum of largest diameter를 계산해서 그거를 적어주면 나중에 스파이더 플롯을 그릴 때 이게 어떻게 변하는지를 그릴 수는 있는데 그 카테고리가 변하지는 않아요. 그래서 이거는 제가 보기에는 제대로 가이드라인을 안 읽어서 어떻게 해야 되는지 몰라서 이렇게 적은 것 같고요. 베스트 리스판스라는 뜻은 처음에 SD였는데 PR이 됐다가 CR이 될 수가 있어요. 그거는 괜찮아요. 근데 처음에 PD로 시작한 사람은 어 그냥 PD예요. 끝까지 레지민을 아무리 계속해도. 그래서 지금 나는 이렇게 한 걸 지금 처음 보거든요. 그 second resist, third resist. 그러니까 이거는 PD는 바뀌지 않고요. SD는 나중에 SD가 PR이 될 수 있고 CR이 될 수도 있어요. 네. 한 번 CR은 영원한 CR이에요. 그러니까 CR이 됐다가 나중에 PR로 바뀌었다가 뭐랄까 PD가 된다. 그쵸. 그러니까 예를 들어서 PR이 왔으면 네이더에 비교해서 이게 잘하면 나중에 PD가 되는 거죠. 어, 네. 음, 근데 PD가 SD가 되거나 PD가 PR이 되거나 하는 것은 일단 아이리시스트의 예외를 제외하고는 없다고 보면 됩니다. 그러면 교수님 그런 경우에는요. 음, PD였다가 CR이 왔다고 하면 음. Best Overall Response는 CR로 잡나요? 아니면 그것도 PD로 잡는 건가요? 그러니까 일단은 PD가 오면은 약을 끊거든요. 그래서 Progression Free Survival 뭐 계산할 때 PD가 그러니까 약을 딱 썼는데 첫 번째 스캔이 PD야. 그럼 바로 그 클리니컬 트라이에서 바로 나오는 겁니다. 그래서 사실은 PD인데도 약을 계속 지속해서 뭐 PR, CR이 될 때까지 있는 경우는 거의 없는 경우고요. 뭐 여기에 있는 환자처럼 PD인데도 약을 썼다면 수도 프로그레션일 수 있어서 아니면 뭐 PD가 사실은 우리가
1.0cm가 1.2cm가 돼도 PD거든요. 그런 거는 클리니컬하게 별로 의미가 없어서 거의 비슷한데 뭐가 PD야 이러면서 그냥 써요, 우리는. 그래서 클리니컬하게 미닝풀하지 않으면 PD여도 그냥 쓰는데 이렇게 윌시스트로 계산을 할 때는 뭐 예외 사항이 없잖아요. 그냥 PD면 PD인 거지. 그래서 지속은 하는데 그게 나중에 시간이 줄면서 줄었다. 그러면 그냥 줄은 그 서메이션을 기록하면 되고 그래서 그런 경우는 그럼 베스트 오버all 리스폰스는 그래도 PD인가요? 아니면 일단 나는 솔직히 얘기하면 이런 경우가 없어서 잘은 모르겠어. 근데 내가 클리니컬 트라이얼 할 때 한 번 PD인 애는 중간에 아무리 줄어도 항상 레디올로지스트는 그냥 PD로 기록은 하더라고. 그러니까 이런 거예요. 스테이지 4 런 캔서를 치료했는데 다른 리전들이 다 없어졌어. 뭐 알버트 큐리처럼 더블 렁 트랜스플란트를 했어. 암이 없어졌어. 그래도 알버트 큐리는 평생 스테이지 4입니다. 렁 스테이징도 제일 높은 스테이지가 한 번 갔으면 아무리 뭐 리전이 없어지고 해도 끝까지 가는 거예요. 죽을 때까지 그 스테이지로. 아, 그러면 제가 이 엑셀을 읽었을 때는 예를 들어 이 세컨드 리시스트 결과를 볼 때는 퍼스트 리시스트와의 비교를 통해서 PR인지를 보던데 그냥 항상 베이스라인을 잡고 하는 건가요? 네이더. 베이스라인이 네이더면 네이더 그 베이스라인으로 하고요. 네. 아니면 암이 줄었어. 그러면 그게 네이더죠. 아, 네네네. 아, 네네, 맞아요. 무조건 베이스라인이 네이더면 네이더고 맞아요. 베이스라인으로 하는 겁니다. 근데 어떻게 PR? 아, 그러니까 바로 전 스캔이 아니고요. 가장 근데 작은 점을 갖고 하는 거예요. 네. 근데 그래도 그러니까 PD가 이만큼 왔다가 그 다음에 찍은 게 이만큼이면은 PD 다음에 SD가 올 수 있는 거 아니에요? 올 수는 있죠. 그 베이스라인의 그거 안에서. 근데 이거는 닥터 유리한테 한번 물어보세요. 그 닥터 유리가 리시스트 전문이니까 내가 봤던 클리니컬 트라이얼들은 한 번 PD는 영원히 PD로 기록하거든. 근데 닥터 유리한테 이 케이스를 놓고서 이렇게 기록하는 게 맞는지 한번 물어보세요. 옆에 앉아서. 닥터 유리는 이걸 아예 직업으로 하는 사람이니까. 알겠습니다. 그러면 그럼 예를 들어 이렇게 31번, 94번 줄에 있는 31번 환자 같은 경우에는 SD, PD가 나왔는데 그 태교 선생님께서 PD로 오버all 베스트 리스폰스를 기록을 했던데 이것도 교수님 말씀하신 한 번 PD면 영원히 PD여서 이렇게 되는 건지 아니면 SD를 쓰는 게 맞는 건지를 한 번 PD라는 건 풀스캔 이게 풀스캔. 그럼 이건 제가 이해한 바로는 SD가 베스트 오버all 리스폰스 같은데 SD인 게 맞는 거죠? 그렇죠. 그러면 뭐가 이런 경우는 많이 잘못됐는데 지금 보니까. 네. 그래서 저도 이게 그러니까 리시스트를 제대로 그 가이드라인을 다 읽고 시작하면 이런 일이 없을 텐데. 네. 음. 근데 저도 읽으면서 저 나름 열심히 읽는다고 읽었는데 읽으면서 봐도 이해가 안 되는 게 많아서 많이 물어봤는데 대답을 제대로 정확하게 못 들은 것도 있고 또 교수님 얘기하면서도 제가 잘못 이해했다는 거를 좀 많이 느끼는 것도 있는 것 같아요. 음. 근데 그럼 예를 들어 이 81번 환자 같은 경우에는 SD, PD 다음 SD인데 이런 경우는
저는 SD로 이해를 했었는데, 그러니까 모든 환자들은 다 eventually PD가 올 확률이 높죠. 뭐 부작용 때문에 중간에 그만둔 거 아니면. 네. 그래서 eventually 뭐 CR이 됐다가도 PD로 끝나고 eventually PD가 되는 거는 많은 경우가 있고 그 앞에 SD, CR, PR 그 셋 중에서 베스트 리스판스를 적으면 되는 거죠. 그럼 여기에서는 SD인 게 맞는 거죠. 중간에 이렇게 됐어도. 그렇죠. 근데 그 다음에 SD가 된 게 나는 이해가 안 가. 근데 이런 경우가 리시스트에서, 아이리시스트에서 수도 프로그레션으로 볼 수 있는 케이스일 수도 있는 거 아닌가요? 있겠지만 수도 프로그레션 보통 퍼스트 스캔에 나오고 세컨드 스캔에 없어져 보통. 오. 그리고 이 SD라는 게 내가 이거 태규 선생님이 했다면 태규 선생님이 이 PD를 기준으로 SD로 한 건지 아니면 네이더를 기준으로 SD를 한 건지 그걸 모르겠어. 네. 근데 보통 네이더 아니면 베이스라인을 잡으려고 하신 것 같긴 한데, 음. 네, 제가 엑셀을 읽었을 때는 그렇게 봤던 것 같아요. 알았어요. 그러면 이 부분에 대해서는 다시 닥터 유리한테 확인을 하고, 근데 왜냐하면 제가 사실 그래서 이게 잘 이해가 안 돼서 제 나름대로 다시 이거를 돌렸었거든요. 왜냐면 그 태교 선생님이 그냥 매뉴얼로 치신 것도 너무 많고, 사실 아까 교수님께서 PD가 풀스캔에 나왔으면 계속 PD라는 부분은 제가 인테그레이터 할 수 못한 부분이긴 한데, 이제 그거 제외하고 이전에 제가 다시 리시스 돌리고 이제 베스트 오버럴 리스판스 값만 지금 가져온 건데 오른쪽에 제가 다시 본 거고 왼쪽이 태교 선생님 데이터인데 좀 많이 차이가 나더라고요. 그래서 뭐가 맞는지도 잘 모르겠고 많이 차이 나네. 네. 그리고 제가 이걸 어떻게 정확한 건지 보려고 아니면 믹스드 리스판스도 다시 봐서 그거랑 그 카플라마이어를 교려보면 추세가 어떻게 나오는지 좀 보려고 믹스드 리스판스도 봤는데 사실 믹스드 리스판스도 지금 조금 안 그래도 좀 여쭙고 싶었던 게 이게 보시면 제가 시간이 좀 부족해서 깔끔하게 정리 못했는데 이거 두 컬럼이 제가 다시 계산한 믹스드 A, 믹스드 B 그리고 이게 태교 선생님이 하신 믹스드 A, 믹스드 B입니다. 그래서 0이 믹스드 리스판스가 없는 거고 1이 있는 건데 예를 들어 저는 이 환자에 대해서 믹스드 B가 있다고 봤어요. 왜냐면 인터벌에서 플러스랑 마이너스가 동시에 나타나고 5mm랑 상관없이 항상 있으면 믹스드 B니까. 근데 예를 들어 마지막 케이스만 봐도 이게 세컨드에서 서드로 넘어올 때의 다이아미터 차이를 보여주는 건데 한리전은 마이너스 3이고 한리전은 플러스 1이거든요. 근데 이게 태교는 아, 그러면 지금 문제가 믹스드 리스판스를 볼 때 첫 스캔까지 보느냐, 그러니까 on treatment first scan으로 보느냐, 아니면 second scan까지 보느냐, 네, 베이스라인 포함하면 third scan까지 보느냐의 차이인 것 같아요. 음, 근데 second on treatment scan까지 하면 서바이벌 바이어스가 들어가. 그걸 찍을 때까지 살아 있어야 되니까. 음, 그게 트랜스플란트 우리 할 때도 그 서바이벌 바이어스 때문에 랜드마크 어나리시스 하고 막 그랬거든요. 근데 네, 어
simplify 하자면 그냥 first scan으로 다 하는 게 좋아요. 알겠습니다. 음, 그럼 이거는 first scan으로 다시 확인을 해볼게요. 음. 안 그래도 그 부분이 좀 궁금했는데. 그러니까 메소드 쓸 때 네. 그거를 명확하게 써주세요. first scan에서만 mixed response가 나타난 것. 네. 네네. 확인했습니다. 그럼 이 부분 다시 보고, 그리고 제가 이 결과가 너무 달라서 사실 이지영 교수님이랑도 어떻게 이거를 받아들이고 그 진행을 해야 될지, 왜냐면 태교 선생님 더 이상 안 계셔서 태교 언제 선생님 나와요? 4주 훈련소 지나고 나오면 컴퓨터를 쓸 수 있는지는 정확하게 모르겠습니다. 음. 뭐 본인은 너 열심히 하고 갔겠지만 지금 리시스트를 제대로 모르고 하지 않았나 하는 약간 걱정이 들어서 어 가만히 있자. 화면 공유를 중단해 보세요. 내가 리시스트 유리가 했던 거를 한번 보여줄게 샘플로. 네. 닥터 유리가 이제 하면은 한번 이거를 자, 네 이거 보이세요? 네. 아 이건 베이스라인이네. 이게 닥터 유리가 다 한 거거든요. 이렇게 target lesion, non-index, non-target 이렇게 뒤에 놓고 왜냐면은 올간에서 2개씩이잖아요. 그죠? 각 올간당 2개잖아요. 그죠? 네. 그러니까 나머지는 non-target으로 들어갔고 플로럴 이퓨전은 그냥 present, non-present로 기록하고 요거도 있긴 있는데 10mm부터는 작은 노들이다 이렇게 기록해 두고 투머 버드는 타겟 이것만 해서 리시스트 썸이 되는 거죠. 네. 이렇게 기록해 놓고 닥터 유리 아, 리퀘스트만 있냐. 이걸 보면 빈마 쿠말 스와그 트라이얼 있는 환자예요. 이렇게 처음에 20, 22, 27에서 니보 EP를 썼어요. 확 줄었죠. 15, 네. 3 쭉쭉쭉 가다가 어떻게 되나 보세요. 지금은 5, 5, 0으로 없어졌죠. 하나는. 대단한 거죠. 2019년에 시작했는데 이렇게 갔죠. 여기 non target lesion은 놓고 그 다음에 appendix tip 집어넣고 그래서 PR 30%, 36 쭉쭉쭉쭉 가다가 여기가 보면 이 리전을 보면 12, 11 하다가 15가 됐죠. 그래서 PD라고 여기다 적었어요. PD. 이것 때문에 네. non target lesion 커져서 75%. PR 그 다음에 여기도 마찬가지로 이퀴볼칼 PD
여긴 또 SD라고 났네. 음. 자, 이렇게 났다. 보세요. 이게 30% 계속 줄어들고 있잖아. 네, 70, 여기가 80%가 네이럴잖아요. 81%, 이게 네이럴잖아. 이 네이럴에서 14가 되면서 8% 증가했죠. 네, 18이 되면서 38% 증가했어, 네이럴보다. 네, 네, 그 다음에 20%가 되니까 54%가 증가했어. 네이럴보다. 네, 그래서 PD 다시 14가 되면서 8%가 돼서 PR이 됐어. 그러니까 여기가 네이럴가 지금 13이니까 네, 네이럴에 비해서 계속 PR, PD, PR, PD 이렇게 된 거죠. 네, 어. 그러니까 네이럴에 비해서 하는 거 맞는 것 같아요. 계속 그렇게. 여긴 다시 네이럴가 되니까 0%가 됐죠. 네. 근데 그럼 결국 PD와 PR이나 PD나 SD가 왔다 갔다 할 수 있는 거 아닌가요? 그건 맞는 것 같아요. 아, 근데 이거 0%인데 왜 PD라고 했지? 이거는 이제 베이스라인에 비교한 수치고 요 위에 있는 거는 그리고 이 밑에 네. 있는 건 네이더랑 비교한 수치고 음, 네이더 그치 네이더지 이거는 이거는 왜 PD인지 모르겠다. 이거는 이것 때문에 그런가? 뉴 삼성 리전이 나왔나요? 그런가 봐. 네, 그러면 PD. 네, 새로 생겼네요. 요것 때문에 그런 것 같아. 네, 근데 여기서는 또 요 뉴 리전이 작아졌는데 그냥 SD라고 불렀어. 음, 네. 음. 근데 PD를 해서 계속 간 거는 나도 이거는 RxDX. 이분은 하나밖에 없었어. 그래서 21, 12 계속 PR로 끝까지 PR일 걸 이분은 계속 4로. 여기도 뉴가 하나 있었는데 이게 잘 모르면은 그냥 이퀴보칼 이렇게 해가지고 그냥 PD로 처리를 안 할 때가 많아. 그러니까 명확하게 증명되지 않은 뉴 리전은 보면 또 없어졌잖아 여기 리솔브드. 그래서 백트랙 하기도 하고 PD로 시작한 걸 한번 찾아보려고 하는데 뭐 어렵네. 이분은 non target은 present 하고 non target에서 non target이 잘한 거 있고 뉴 리전이 하나 생겼고 그래서 여기 20% PD 커멘트. 저 이것도 PD인데 계속 16, 13이라서 쭉 갔네. PD인데. 그치? 20% 넘었으니까. 그쵸? 네, 음. 20% 계속 커졌어. 34, 7, 67. 음. PD. 줄진 않나? 계속 커지네. 여기서 줄었다. 그죠?
어. 네. 그래도 근데 30% 이상이라. 근데 아, 어쨌든 네이더에서부터니까 54% 네이더에서 그죠? 응. 네. 네. 네이더에서부터는 하는 게 없. 네이더는 24니까. 음. 네. 그러니까 항상 요거 가지고 요걸로 PD인 거. 그래서 이게 만약에 여기서부터는 지금 10 만약에 19%가 됐다 이게 만약에 여기가 그러면 SD가 될 네. 거야. 네네네. 어. 그러면 베스트 오버롤 레스ponse는 SD로 보는 게 맞는지. 그걸 모르겠어. 왜냐면 PD가 아, 먼저 나왔을 때는 음, PD거든. 네. 그걸 SD로 카운트를 안 해. 그러니까 뭐냐면 SD까지가 PFS거든 항상. 아니 그러니까 SD가 아니라 PD까지가 PFS 계산할 때 네. PD인데 Continued for Clinical Benefit에서 나중에 몇 달이 지나서 뭐 PR, CR이 나왔다. 그런 경우는 일단 굉장히 드물고 SD가 나왔다 하더라도 SD로 치지를 않아. 그 사람을. 그러니까 음, 음, 카타고라이제이션을 할 때. 그러니까 네. PD 앞에서의 베스트 리스판스를 찾는 거야. 그러니까 내가 생각하기에는 음, PD 뒤에 나와 있는 베스트 리스판스는 기록하지 않아. 그러니까 기록은 음, 하지. 근데 이제 PFS 계산할 때 그리고 베스트 오버롤 리스판스 계산할 때 넣지를 않아. 알겠습니다. 그러면 PD 전이어야 돼. PD 기준으로 PD 전에 있는 걸로 베스트 오버롤 레스ponse를 보고 음. PD가 먼저 나왔으면 그 일단 PD, PD까지가 PFS 계산하는 거야. PFS 계산이요. 음. 음, 근데 어쨌든 베스트 오버롤 레스ponse 볼 때는 PD 전까지 다른 게 나왔으면 그걸 보는 거고 아니면 PD라는 말씀이시죠? 그렇죠. PD가 처음에 나왔으면. 그러면 일단 그렇게 분석을 진행을 해볼까요? 아니면 닥터 유리한테 다시 확인을 받고 추후 진행을 할까요? 그러니까 닥터 유리한테 확인을 받으려면은 찾아가서 이렇게 그림 그려가면서 실제 케이스를 보여주면서 하는 게 최고예요. 그냥 뭐 이메일을 물어보면은 이게 헷갈리는 질문이야. 네네. 그냥 찾아가서 물어보고 근데 내 생각에는 내가 지금 말한 게 맞거든. 근데 내가 이제 음, 닥터 유리가 어떻게 했나 확인하라고. 어. 음, 알겠습니다. 그래서 그러면은 많이 고쳐야 될 거야 아마. 음. 네, 그러면, 그러면 앞으로 해야 될 분석 방향은 조금 정해진 것 같은데, 그 태교 선생님 데이터랑 제 데이터가 사실 너무 달라서, 그거를 계속 사이드로 둘 다 계속 분석을 진행을 해봐야 되는지, 음. 아니, 그러니까 두 데이터가 다를 수가 없어. 그러니까 내가 지금 말한 기준으로 정리를 해야죠, 다시. 알겠습니다. 그러니까 뭐 태그 선생님 걸 일단 원본을 놔두고 뭘 잘못됐는지 선생님이 고친 것들을 보여주고 네. 확인을 받고 지연 선생님도 슈퍼바이저 하는 거니까 확인을 받고 또 지연 선생님도 뭐 유리가 지금 교수님 말씀이 안 들립니다. 음, 가이드라인을 보면서 하는 거니까 네, 가이드라인을 리퍼를 하면서 지연 선생님한테도 물어보면서 하세요. 알겠습니다. 음. 네, 다른 거 없나요? 아, 잠시만요. 네. 그리고 아까
잠시 화면 공유를 다시 하겠습니다. 이 표 보여드렸을 때 그 해저드 레시오를 제가 이제 믹스드랑 넌 믹스드에서 p-value가 어느 정도 0.05에 적어도 조금이라도 가깝게 나온 것만 해저드 레시오를 다시 돌렸거든요. 네. 근데 결과를 보실 때 모든 값에 대해서 해저드 레시오 돌리시는 걸 원하시는 건지. 네네네. 알겠습니다. 그리고 아까 내 지적은, 그러니까 이게 왜 잘못됐냐면 아까 말했듯이 뭐 PD 그거를 잘못 캐테고라이제이션 했으면 이게 다 틀린 값이 나오겠죠. 네, 저도 그렇게 네, 동의합니다. 음. 저도 근데 함부로 고치기가 좀, 그래서 이지영 교수님이랑 막 얘기를 많이 했는데, 그래서 일단 제가 한 거랑 태규쌤이랑 따로 보고 있었고, 근데 일단 교수님 주신 커멘트로 다시 보고, 다음에 다시 가져와 보겠습니다. 네. 그거 말고는 더 이상 없는 것 같습니다. 음. 그래서 사실 이게 어려운 이유가 치료를 할 때도 리시스트만으로 우리가 PD라고 스탑하는 게 아니거든. 그래서 아까 보듯이 하다 보면 중간에 SD로 바뀌기도 하고 계속 클리니컬 베네핏이 있고 환자는 뭐 멀쩡하고 그런 경우가 있고 뭐 뉴 리전이 생겼다가도 없어지기도 하고 근데 이제 많은 경우 클리니컬 트라이얼을 하게 되면 PD 뜨면 바로 약을 끊어버리죠. 근데 이제 어떤 클리니컬 트라이얼들은 그리고 클리니컬 트라이얼이 아닌 그냥 우리가 쓰는 약들은 우리 마음대로 하니까 이거 베네핏이 있는데 아직 저 뉴 리전은 뭐 뉴 리전이라고 보기 애매한데 그러면 그냥 우리가 다 오버라이드하고 해버리는 거죠. 그래서 클리니컬 디시전 메이킹이 엄청 중요해요. 엄청 중요해요. 그래서 그렇지만 또 논문을 쓸 때는 어떤 기준에 따라서 써야 되기 때문에 할 수 없이 그 기준에 따라 분석을 해야 되고 그래서 그 기준을 이제 잘 이해해서 정확하게 기준에 맞게 분석하는 게 중요하고 그래서 어떨 때는 그냥 PFS보다 time to treatment change가 더 클리니컬하게 의미 있는 지표다 이렇게 보기도 하죠. 어. 근데 어쨌든 왜냐면 PFS는 그냥 PD 나오고 끝났을 텐데 환자는 계속 그 약 2년 동안 먹고 있는데 근데 분석하면은 PFS 2개월로 딱 끝나잖아. 아까 그 환자도 무슨 얘기인지 알죠? 그러면은 이 약물의 어떤 정말 클리니컬 효능을 제대로 보여주는 거는 또 아니야. 어. 그래서 이제 그나마 이뮤노테라피에서는 아이리스트가 나와서 뉴지전이 있어도 처음에 암이 커져도 스테이블 디지스로 할 수 있는 구제해 줄 수 있는 길을 만들어 놓은 거죠. 컨퍼메이션 CT 스캔을 통해서. 그래서 아이리스트로도 이걸 보는 게 중요하다라는 얘기예요. 네. 네, 또 질문 있나요? 지금 없는 것 같습니다. 네. 리암 선생님, 네, 혹시 들리시나요? 네, 네, 저는 먼저 보여드릴 거는 닥터 보미카 케이스 리포트 패널 리비전 하고 있는데요. 네, 보미카가 본인이 해결할 수 있는 거는 해결을 했고, 그래서 해결한 것들 교수님 검토받고 싶어 했고, 그리고 교수님의 인풋이 필요한 질문들도 있어서 그거 보여드리고 마무리해서 이제 제출할 예정입니다. 그래서 그 질문들 모아봤어요? 네, 질문들 여기 있는데요. 네, 그 케이스 리포트고
이제 파이널 프루프 하는 과정이고요. 여기 우측에 보시면은 거기서 퀘리 보내준 것들이 있어서 이랑 검토할 부분들 하나씩 여기까지는 저희가 해결을 한 상태고 이 질문 3번 보시면 러닝 타이틀 이거 괜찮냐고 물어보는데요. 이렇게 가도 괜찮을까요? DS가 뭐예요? 그 differentiation syndrome이요. 그걸 그렇게 쓰면 사람들이 모를 텐데. DS라고 쓰면. 그래서 이거를 확인을 받으려고 했던 것 같습니다. 아, 근데 나는 이거 전혀 대세에 중요하지 않다고 생각해. 근데 놔두세요. 괜찮아. 네, 그러면 어떻게 바꾸는 게 좋을까요? 아, 그냥 놔두라고요. 괜찮아요. 아, 네, 그럼 이대로 가겠습니다. 지금 제가 하면 되고요. 네, 그거야 뭐 바꾸면 되고. 네, 별거 없네요. 다 그냥 스타일이네요. 그거는 고치면 되겠네. 네. 그리고 네, 그러면은 이렇게 해서 마무리하고 서밋해도 될까요? 네네네네. 그럼 이거는 마무리해서 서밋하겠습니다. 그 BLMap 리제너런 컨셉트 어프로벌 받는 버짓 관련해서는 지금 휴가 중이에요. 그래서 그 데이터 뭐라 그러죠? 백업 분한테 메일을 보냈고요. 그래서 알아보고 그 교수님 말씀하신 Phase 2 IIT per person average cost 알려줄 수 있는지 한번 알아보고 연락 주겠다고 했습니다. 네, 그냥 아주 러프면 괜찮다. 그냥 그런 식으로 해서. 네네네. 그렇게 네, 메일을 보내놓은 상태입니다. 거기다가도 그렇고 또 하나 회사도 그 버짓 달라고 한 데가 있죠. 그거 거기. 노보큐어. 하여튼 너무 네, 오래. 거기도 음, 마찬가지입니다. 그래서 휴한테 다시 팔로업 이메일 보내놨습니다. 음. 좀 꽤 오래 된 것 같은데 진전이 없어서 잘 챙겨주세요. 네. 그리고 교수님 그 다음 부분 그 다른 건 그 series 그 저희 뭐죠 리서치 어그리먼트들 스타tus 확인하려고 그러는데요. 네, 그거 교수님 로그인 하는데 문자 비밀번호가 필요해서 지금 요청드려도 괜찮을까요? 네네. 네. 그럼 그거 잠시만. 제가 지금 또 나가야 됩니다. 오늘 퇴근하셔야 되니까 제가 문자가 오면은 그걸 다시 보내드릴게요. 네네. 지금 보내. Okay. I'm going in and out. I got things to take care of, but I can
I can be present for the next 10 minutes. Emma, give me your update. Okay, so for the variant project, we finished collecting the data and then I finished the analysis this week. It's not, I can show you, it's not in like an organized format yet, but it's really messy. But overall, numbers did change, obviously. I noticed that the metrics went down relative to what we had before, but I think that kind of makes sense since we have a more balanced data set now. Mhm. But overall, the patterns are pretty similar with aligned to VGT being the worst. But one thing that does bother me is that mutation taster, which used to be our best tool, is still the best, but not as good as what we saw in our previous analysis. But I did have some issues with running the tool, so I might go back and look at it again and see if numbers change to see if we made any mistakes. But yeah, just overall, it was like basically the same pattern that we saw. So this week we're just gonna work on updating our tables with these values, and then I'm gonna work with Eileen and maybe if Amy wants to work with me to revise the results and discussion portion of our manuscript. And that's it. I get straightforward. Yeah. Hmm. I mean, it's been a while since you started this project, just to kind of see if there's any similar projects out there. Then the reviewers wanna make us, discuss it. So just see. I don't know, but yeah, see if anyone has done any concordance project, or is there any like a new similar projects that's been presented somewhere else. Yeah, because usually that's what reviewers ask us to do. It's been quite some time since we, did the first abstract on Yeah. this. Yeah. Yeah, we'll redo the literature review then. Okay. Any other questions? No, that was it. Okay. Thank So you. what journal are you aiming? Helion? Hillian? Okay. Did we discuss what the next journal can be? I do remember we talked about a few options. Mm-hmm. Yeah. Maybe do some search. There are Huh. programs finding the right journal for this type of analysis. And oh yeah, I do recommend. So do you remember like a preprint? There's preprint journals. Preprint is something that's not published yet, but you're able to look at the data. Uh-huh. So once you're done with writing, like before you submit, you can so there's a Cold Spring Harbor one. It's called the Med RXV. Okay. So you can publish it there so that people can read your article. And you can, for your own CB and for all co-authors, you can say this is a preprint article that's published online. Got it. Because to publish an article, like review, rejection, if that happens 5 times, like it's all gonna be outdated. And in the world of patent, things like that, it's you have to have a proof that yes, we published this first. You know what I mean? So now a lot of companies are doing this, as well as academic centers. So once you guys are done with the initial draft, before you submit it, just publish it there. Okay. So medRxV, if you don't know what it is, ask Liam, he'll show you the website. Mhm. There's one from Lancet too, and we published that. If you remember multi-cancer early detection,
paper that Dr. Chuhi published. Well, it's still not published yet, but its preprint is published with Lancet. So look into that, see which one is better, and yeah, let me know what you think. Got it. Okay, Thank you. thank you. Okay, Liam, can you give us an update? Hi, good morning. I need to pull some stuff up. If you can give me maybe 5 minutes, I have to pull up the website for Dr. Bhumika's submission. We have Oh. some questions that we wanted to go over with you and confirm with you. So I don't know if anyone else has anything else to share or if Seyoung finished her presentation yet. Taeyong, do you have anything additional? I know we went through everything from 7A. Oh, well, we have something left over, right, Taeyong? Yeah, Yeah, we do. okay. I'll share my screen. So, can you see the screen now? Hmm. Yeah, so where we were left off was I was showing this to you, and yeah, so these are the results that I got from Dr. Tegus, and I also ran the Kaplan-Meier curve if you're interested in looking. And these are the results for now. So one question, out of 205, Yes. some have one measurable lesion. Okay. Yes. In that case, I think we have to do it 2 ways. One, include everybody. So, you know, exactly what you did here. But Mhm. then, you know, you have to have at least 2 lesions to say whether they have mixed response or not, Yes. right? So if you confine to at least 2 measurable lesions, it's going to be smaller than 205. Mhm. So do the same analysis using a different denominator, okay? Got it. Mm. Yeah. Yeah, mixed B in stable disease, having mixed response has worse outcome, 1.6 hazard ratio of overall survival. Okay. But what's interesting is in PD, you know, mixed response is better, but What is? so mixed A is better. If you look at mixed A among PD, Oh, it's so I'm confused about the direction you guys have here. can you So elaborate? everyone progressing versus mixed progression, Mhm. you assume they are going to be better. I guess you don't have hazard ratio for that. I guess you didn't put it in here. But anyway, No. I think you need to put hazard ratio. But Okay. look at the PFS and OS. PFS is shorter, but OS is longer for RECIST. Yes. So that doesn't make any sense to me. Okay. Mixed B, it makes sense. It makes sense, but then OS is same, almost same. With iRECIST, PD, there's no change, but with
mixed A. PFS is shorter. And that I don't understand. And overall survival, PFS, OS is longer. That's understandable. So see if there's any error. If there's no error, try to make sense of the data, like why, what's going on. And if you Okay. don't know what's actually happening, Mhm. I would suggest for each category, make a supplemental table for each group to show a spider plot. Well, I don't think you can do spider plot because the resist was only done baseline and first one, right? You can't do spider plot. Resist was done. What do you mean by resist was done first and the baseline and first? The resist was done on only two. So for No, this population, 205. Yes, Did they you were. Did you guys They- do resist on every CT scan on each patient? Yeah, it was until the third follow-up CT. But the progression was not defined by resist. The progression was defined by treatment change. Oh, yes. Yeah. So then you can't do spider plot. So Okay. learn what spider plot and swimmer's plot is, but maybe you can do swimmer's plot. Maybe not, because you don't have the resist point for everybody. Okay. Okay, I'm gonna have to give some thought, but I have to get going and I will be back. Okay. Maybe after, I don't know, about 30 minutes to an hour later, I'll be back.